Yeah, good morning, all of you. Welcome back, Neza Academy. So I will start another 2-3 minutes. So, yes, again, we are going to start today two types of question. One, prelims related some questions, then variable related questions mains. Bank exam ಅಲ್ಲಿ previous year ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ few questions I collected from guidely mock test in the sectional test in the I got some questions from all board in the Kelvin questions na tagondu. Today I'm going to discuss both. So questions will be like this. You know how to solve these kind of questions. Usually mainly you can expect like these questions. Quantity based, quantity 1, quantity 2 ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ statement 1, statement 2, statement 3 ಕೊಟ್ಟು they will ask comparison. This kind of questions I will come back again this. Now yesterday I solved few questions from ratio. Again today I'm going to do those questions last two concept, then we'll go with. So we are going to start now. And one more thing, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, with a motivation I will start class. Success in banking or SSC exams is not about luck. It's about consistency, discipline and belief in yourself. Stay focused, stay positive and believe yourself. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಇಯರ್ ಬರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಫಾರ್ SBI CLERK, ಫೋಕಸ್ ಫಾರ್ RRB PO and RRB CLERK. So start current affairs and English. ಇವೆರಡೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. Who are preparing for RRB PO, start computers. ಅದು ಕ್ವಿಜ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ in my telegram. Just you can contact description ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆದರ್ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಗಿನರ್, ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ for banking or SSC, definitely this is one of the institute. We do almost 300 hours aptitude, advanced maths, English, reasoning, complete GK and banking awareness. So 4 to 5 months we do. Definitely it will help. Prelims and mains we do. Also
who are going to write online test ಅಥವಾ offline test, sectional wise test, we are going to start from September month. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ. ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ you are staying somewhere others outside of Bangalore, you can write online test. We will send you PDF, ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು at least you can try. Also we have app, ಅದರಲ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. there also you can write it. So this is the introductions. Now we are going to start. I hope everyone joined. So or joined, you can reply, and if you have any doubts, any question, ನಿಮಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ mock test ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ, you feel difficult, ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ನ ತೆಗೆದು you can send our institute mobile number. We will do that question. Also ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, after watching this video, who are coming first time, do subscribe. And everyone, if you like class, do message and share with your friends who are preparing. So let's start the first question in this. So question, this is also one of the important question. How many job applicants had applied if the ratio of selected to unselected was 19:17? If 1200 less had applied, 800 less selected, then the ratio of selected to unselected would have been 1:1. So finally ratio questions ಅಥವಾ percentage questions ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಮಾಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. I do usually multiples check. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದವರು. 19 + 17 36. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 36 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು 36 ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7200. ದಿಸ್ ಅ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, in mains point of view do basics, but prelims point of view you can approach always multiples alli irutte answers. Prelims once if we clear, mains clear madodu important again. Adakke preparation start with now only, who are preparing for last year. I hope everyone started test series, adan compulsory agi bariri. If you want individual ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್. ವಿ ಡೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಫೈನ್, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸಿಕ್ ವೇ. ಇಲ್ಲಿ 19 ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿರೋರು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ 19:17. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೋಟಲ್ 36x. ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ವಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: 19x, 17x, 36x. ಇಫ್ 1200 ಲೆಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, 36x ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ 1200 ಲೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 800 ಲೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ 19x ಆಗಿದ್ರು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 800 ಲೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, 800 ಲೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, just wait, hello, then the ratio will be 1:1.
selected to unselected. 1:1 is selected, unselected. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 2. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರಿಬೇಕು, ಇದು selected ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 1 ಬರಿಬೇಕು. So do cross multiplication. If I do cross multiplication, 36x minus 1200 is equal to 38x minus 1600 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 36 ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x ಬರುತ್ತೆ, ಈ 1600 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 400 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. x is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 200. if x is equal to 200, I want to find out total ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. 36 into 200, so your answer will be 7200. So instead of writing equation in ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you can apply this way also. So ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 36 and 19 2:1. ಇಲ್ಲಿ 1200 ಕಡಿಮೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 800 ಕಡಿಮೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2 19s are 38, 1 36s are 36, 1200, 2 into 800 1600, both are minus. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 2 parts, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 400. 2 parts is equal to 400, 1 part is equal to 200. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ಫಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾತ್ರನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿರೋದು ಅದೇ. ಎಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲೂನು. ಬಿಫೋರ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು planes in the army. Tanks to planes in the army was 5:3. During the war, 1000 tanks were destroyed, 800 planes were destroyed. Okay. The ratio of tanks to planes become 2:1. What is the number of tanks after the war anta kelidare. After the war, what is the number of tanks? Tanks ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 2, ಆಲ್ ಆರ್ 2 ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 2 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಾರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 5x ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ, 3x ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾರಲ್ಲಿ 1000 ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು. 800 ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ರೇಷಿಯೋ 2:1 ಇದೆ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5x minus 1000 divided by 3x minus 800 equal to 2:1. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದು. ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ನಂಬರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ 2 into 3 6, 1 into 5 5, 6 ಅಲ್ಲಿ 5 ಹೋದ್ರೆ 1x is equal to 2 into 800 1600, ಇದು 1000 then 600. x is equal to 600. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆಷ್ಟಿತ್ತು 3000 ಇತ್ತು 5x ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ 1000 ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಯಿತು. 3000 ಅಲ್ಲಿ 1000 ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು 2000 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ? ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹೌ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗುಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ start now again. Variable based questions. Okay. Now we are going to do variable based questions. Mains ಅಲ್ಲಿ usually ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, that I am going to do it now. Mains exam ಅಲ್ಲಿ usually ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. How it will be mains ಅಲ್ಲಿ. Okay.
So again, this is a new batch we are going to start. So we are going to start SSC Banking and Railway. So 15th from September. We have regular classroom training, mentoring we have. If you have any doubts, you can discuss there. Fine. This is a question. I will give 2 minutes time. Prepare. You can just pause it. ಬೇರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರೋರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Just what we have. Just read data. ಏನಿದೆ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ? The questions are like this. Mains ಅಲ್ಲಿ. So we are going to do in classroom training. ಈ ತರ questions we are planning for mains. So ratio of number of students in school Q and R, A is to B, is in A is to B. While number of students in school P 60% less than that of Q. Product of number of students in school PQ are 800. When 6 new students in each P and Q are entered and no new student entered in school R, then product of students in school becomes 3200. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್. ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಟು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ವೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಿ 60% ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಿ, ಪಿ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ, ಪಿ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 60% ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3/5, ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2/5. ಎಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸು? ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 is the P, 5 is the Q. 2:5. ದೆನ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ಎ and this. Also they are given product of the number of in school P, andre product of number of students in school PQR. PQR ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Let's assume this is 2A ratio, this is 5A. P into Q into R ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 800 ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2A, Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5A. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ R, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ is equal to 800. ಹಾಗಾದ್ರೆ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 20A ಸ್ಕ್ವೇರ್. 800 divided by 20A square, 20A square. Otherwise I can write it like this also. 20A square into R is equal to 800. This is the first equation. It is the first equation. Now ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? when 6 new student in each P and Q entered. P ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಗ 2A ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ Q ಅಲ್ಲಿ 5A ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ 6 ಮೆಂಬರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ R ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ, R ಅಲ್ಲಿ R ಇರ್ತಾರೆ.
ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 3200 ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 3200 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೌ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈಸಿಲಿ. ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2. So whenever you have a multiplication, equation number 1, equation number 2, multiplication, addition subtraction idre linear equation use ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ 20a square into r is equal to 800 divided by 2a plus 6 5a plus 6 into r divided by 800 3200 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 1/4 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? 1/4. ನಾವು r ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 into 20 80a square. Okay, 80a square. You also try with me. Okay, even you also try with me. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. 4 into 20 that's just a minute. Sorry, it is not 20, right? 2 5 is the 10a square, right? Not 20. You have to tell that 10a square. Then 4 into 10 40a square is equal to 2 into 5 10a square. 2 5 is that 10, 2 6 are 12a, 6 5 is the 30a, 6 6 are 36. ಇಲ್ಲಿ 40a square 10a square 30a square ಆಗುತ್ತೆ. 12a 30a 42a ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ. minus 36 equal to 0. 6 I can take it common. 5a square minus 6 7s are 42, 6 6 are 30. So quadratic equation 5 6 are 30. Factors of 30 10 3s are 30. Question ಅಲ್ಲಿ minus minus ಇದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. divided by 5 2. x value ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2. Okay, I mean a value. This, if I do this, a value will be 2. If a value will be 2, 2 into 2 4, 5 into 2 10, which means p value will be 4, q value will be 10. Idu 10. Okay, if we substitute here p q r also I will get 4 into 10 40, r value will be the 20. R value ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20. So like that I can solve that question. I hope till this point it's clear. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ p value ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? we are already it. p value is 4, q value will be 10. Okay, p value and r value will be 20. Till this point it's clear. I hope everyone understand. Till this point ಈ ತರ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, we can do it. Now we will go for questions. It is the from given data I can solve it. I think it's clear. Anyone messaging? Let's see. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾ. ಸೊ we go for next now. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಏನಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಲೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 1. if total number of students in all schools together is z. total z ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೋ ಅವರು. z is equal to 20 plus 10 30 plus 4 34. z ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ? 34. now if a and b both are co-prime, okay, co-prime andre like no common with two numbers, then find 3a is how much percentage more than b.
3A is how much percentage more than B? Okay, A andre ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕೀಗ. So A value will be Q. So just you can write that. Yep. I think 50% more alva. 3A B. Okay, so B ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? A andre 10, B andre R andre 20. 3 into A 30 and B is 20. How much more andre? 10 compared to 20, that is 1 by 2. 1 by 2 andre 50%. So quantity 2, idu quantity 1, quantity 2 bandu 50% bantu. Then quantity 3 nodana. After new student enter into school P and Q, so 6 member bandidru 12 member. Then how many students are all school together? Y now. So school together is Y. So starting ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ 12 new students ಬಂದ್ರು. So total ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. So that is also 50, I think now. Correct? Yes, 50 only. ಹಾಗಾದ್ರೆ total ಎಷ್ಟು? It will be total, we can write it. After entering ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? That we can write it. Everyone reply? I think clear. Anyone have doubt? Statement 3 and the answer ಎರಡಕ್ಕೆ equal ಬರ್ತದೆ. Quantity 2 and 3, quantity 1 is less, greater. So your answer will be 2. Is it? If you have doubt, let me know. I hope it is clear. P plus Q ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ 10 member, 20 member, total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Total you can count it. You will get to know that. PQR. Question ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋದು. After the student enter into P and Q. Total you can count it. Q is the schools 10. Then Y plus 22 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. All together is find the value of Y plus 22. Y plus 22 is 50. Still not getting? Let me know. P plus Q ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 14 members ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? Because P ಅಲ್ಲಿ 4 member, Q ಅಲ್ಲಿ 10 member, that is 14 member. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು 12 member, total 26 member. Okay, ಅಲ್ಲಿ then 26 plus 2 square idu, not 22, sorry, 2 square it is. 26 plus 2 square, that is 4. Y plus 2 square is 4. Then it will be 4 plus 26. Y is 26 now because that is Y. 26 plus this number, that you write it. 26 plus 12 total. PQR ಅಲ್ಲಿ total PL ಎಷ್ಟು, QL ಎಷ್ಟು, RL ಎಷ್ಟು. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. PQR ಅಲ್ಲಿ 26 plus 26 40 plus R, that will be the 20 46. I hope it is clear. 50 members Q3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Try this. Just I do concept of this. Try ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. Everyone try. One only I will do. I have two questions, only in questions. I do one type questions. You try this now. ಇದನ್ನ try ಮಾಡಿ. A. Arun is standing in a queue at ATM. Number of persons standing ahead of Arun is 40%. Number of persons standing behind him in the queue. Total number of people in the queue is less than 200. Then find the maximum possible number
of people standing ahead of Arun. Okay, that is the B. B you have to find out now. So let's solve this. Easy agide, idu ಸ್ವಲ್ಪ easy agide, that you can try. I will give 2 minutes time. See now, this question I will do it now. Observe. Arun is standing in a queue. Okay, illidane Arun, illi film theater ide ankoli. Number of persons standing ahead of Arun is 40%. 40% means 2 by 5. 40% number of persons standing behind him. Andre behind 5 members idre ahead 40%, andre 2 members idare. Behind 2 members idre 40% andre 2 by 5. So ahead is 40% of behind anta ide. That is 2 by 5. Okay, that is just to 2 by 5. Andre 2A members ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, 5A members ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಇದ್ದಾನೆ. This is the question we have. First statement. Total number of people in the queue less than 200 ಇದ್ದಾರೆ. Total ಅಂದ್ರೆ 2A plus 1 plus 5A less than 200 ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 7A less than 199. ಅಂದ್ರೆ A is equal to 199 divided by 7. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 2s are 14, 49, 7 not 49, 14 59, 7 8s are 56.4. So A less than 28.4 ಅಂದ್ರೆ A equal to 28. Less than ಇದಲ್ವಾ, A less than 28.4 ಅಂದ್ರೆ you have to take it 28. Number of persons ಅಲ್ವಾ, number of persons half ಇರಲ್ಲ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 28 you have to take it. A value is to 28. So if it is A value 28 and the 2A maximum will be 28, A value. So that you can write it now, answer for that question. So now try ಮಾಡಿ, at least B na try ಮಾಡಿ. I will give 1 minute time. Everyone try. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2A, A 28 ಆದರೆ 2A ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 56 ಆಗುತ್ತೆ. So 5A also we can calculate 28 into 5. If we multiply you will get. Just try that question. Madi. So we can do it. Next BLE. Aditara BLE. Question. Then find the maximum possible number people standing ahead of Arun. Ahead of Arun kelidare illi. A andre ahead of Arun. That is 56. So statement 1 inda I will get 56. Nangida avashyakate illa. Adhe ತರ B, a sum of rupees is Z distributed among PQR such that shares of P and Q is 3:2 while shares of Q is 20% less than R. So 3:2 ಯಾರ್ಯಾರ್ದು P and Q ದು, Q and R 20% less ಅಂದ್ರೆ 1/5 less, that is 4:5. So I want to merge ratio, then ಇದನ್ನು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ 2 3s are 6, ಇದು 4, ಇದು 5 ಆಗುತ್ತೆ. Then if difference between the largest and smallest of these shares 200, largest idu smallest idu difference is 2 parts. 2 parts is equal to 200, 1 part is equal to 100, then it will be 600, it will be 400, it will be 500. So this is 400. Then you have to find the value of 2A. 2A andre A value is this, 2 into 56 plus B. B andre what is the B value here? Find out, find the share of Q. Q andre 400. Solve this question. Idanna ಮಾಡಿ, final answer you will get it. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ everyone. Okay, in chat box everyone try to do this question. I can see chat box. Just you can do it and tell me answer. Let's see, I will give 1 minute time. How many of you will do? I think this is easy question, everyone can do. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? 2 into 56 112 plus 400, that is 512. None of these. Answer will be none of these. So ನೀವು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ
ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಂತ. ಆನ್ಸರ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ tomorrow we have holiday, so I will take it Thursday or Friday. Maybe we have 2 days holiday. Friday the next session ಅಲ್ಲಿ I will take it this question, but till that point how many of you are do this? ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆನ್ಸರ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. So I hope today 2 questions. I won't do more questions. Just everyone attend. We have time. We can go mains concept wise. Every day 5 questions. I can do it. So because we have offline classes also, we do here mains classes. If you are interested, you can fill form. Everyone, again I will tell. If you are interested to write mock test like sectional test, either offline or online, you can register in Google form. We attached in below description. If you are a new beginner, if you want to join any coaching institute, if you are searching, it is one of the institute for you. Prelims with mains both we do. You can fill form or you can contact below description. Contacts you have below description contacts ಇದೆ. Okay, fine. So we will meet you next session.